हमें उपलब्ध हुआ है हमने चुनाव आयोग को दिया है, लेकिन उसके आगे का जो वीडियो है वो पूरा वीडियो पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि लोग सच जान सकें। और बंगाल में हम फिर चुनाव आयोग से ये आग्रह करना चाहते हैं कि टीएमसी के द्वारा म्यूनिसिपलिटी को, कॉरपोरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं उनको रिमूव किया जाए, सारे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो। सारे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और बंगाल में हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। बांग्ला से माननीय श्री पीयूष गोयल एवं जांच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। बांग्ला से आज के माननीय श्री पीयूष गोयल एवं भूपेंद्र यादवेर नेतृत्वे भारतीय जनता पार्टीर একটা डेलिगेशन आज के 3 জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা হলো। আমরা দুটি বিষয় নিয়ে তাদের কাছে আমরা আবেদন রেখেছি। প্রথমটি হলো যেটা নন্দীগ্রামের যে ঘটনাটা ঘটেছিল, দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা, যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Under the leadership of Bhupender Yadav, we have come here as a delegation of BJP to Election Commission. জিজ্ঞেস করছিলাম, কতগুলো প্রশ্ন আমরা রেখেছিলাম যে এই যে ঘটনাটি ঘটল, এইটার সাধারণত একজন কেউ প্রার্থী তার মনোনয়নপত্র দেওয়ার পরে সেই দিনে তার কার্যক্রম সাধারণত নির্বাচন কমিশনের ভিডিওগ্রাফি হয় এবং আমরাও এটাও আশা করছি যে এইবারও সেই ধরনের ভিডিওগ্রাফি হয়েছিল। We are hopeful that Election Commission would have some videography in their possession to clear the doubts about the incident that took place. We had several questions that we posed before the Election Commission. এবং এত ধরনের বিবাদ ছাড়া হয়েছে, তাই সেই কারণে এই ভিডিওটা পাবলিক ডোমেনে তাদের দেওয়া উচিত। আর তাছাড়াও আমরা সেটা যেই করেছি যে এই ঘটনার সময় গাড়িটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, ড্রাইভার ছিল মুখ্যমন্ত্রী, তাছাড়া যেসব তার যে সিকিউরিটি ছিল তারা তারই সিকিউরিটি, এবং তাদের সঙ্গেও তাদের সঙ্গে কথা বলে এই রহস্যটার পেছনে যে আসল গল্পটা কি সেটা বার করা ওদের দায়িত্ব। The truth must come out surrounding the entire incident, where the candidate from Nandigram was the Chief Minister Mamata Banerjee. The driver was also hers, the entire security and the people around her and the party worker were all belonging to the CM itself. The Election Commission must come forward to bring the truth out after talking to each of them, and we are hoping that if there is any video proof of it, Election Commission will put this out into public domain to dispel any doubt. আর সব বিরোধী পার্টিরা কোনো প্রচারের মেটেরিয়াল, হোর্ডিং এইসব জায়গায় তারা আমরা রাখতে পারছি না, কেন কোনো ধরনের পারমিশন আসছে না। শুধু একতরফা প্রচার হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এই বিষয়টা নিয়ে আমরা নির্বাচন আয়োগের কাছে আমাদের বক্তব্য রেখেছি এবং তারা বলেছেন তারা খুব শীঘ্রই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমরা বলেছি যে স্পেশাল অবজারভার, we have not been able to campaign there in Bengal, especially in Nandigram, because there is only a one-sided campaign that is being allowed on ground, which is of the Trinamool Congress, and we have brought this grievance to the knowledge of the Election Commission, who have assured us that they will look into it and do something about it. তারা বলেছেন তারা শীঘ্রই একটা কোনো না কোনো সিদ্ধান্তে আসবেন। আশা করি আমরা 1-2 দিনের মধ্যেই এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত পাবো। अंग्रेजी में बात आप बोल दो। ओके, we met a delegation led by the cabinet minister Shri Piyush Goyal, the party's general secretary Bhupender Yadav, and other top functionaries including from the West Bengal BJP. We met the Chief Election Commissioner and the other 2 election commissioners on 2 issues.
Firstly, the incident at Nandigram involving the injury to the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. We raised the point that according to standard operating procedure, a person who files his nomination, all events centered on that filing of nomination is traditionally videographed by the Election Commission. So they certainly must be in possession of such a videography. That videography, when released in the public domain, will go a very long way in clearing up the mystery, clearing up the speculation and all the bad blood that has resulted therein. We have also said that since the security was that of the Chief Minister, the driver was that of the Chief Minister, these people should be questioned and the truth must come out. Given the tension which is there in Nandigram and other places, we have also demanded that a special observer be appointed to oversee the elections in the Nandigram constituency. That is the first issue which we raised with the Election Commission. The second point which we raised is a point which we raised earlier, is the total dominance of the Trinamool Congress appointed political administrators in all the municipalities and corporations of West Bengal. This has resulted in a one-sided sort of distortion of the entire the process of propagation of election material like hoardings, banners, etc. Only one side has been able to get its banners and hoardings and publicity material across. The rest have not been able. And it is not merely BJP, it is that of any other political party. So it's this one-sidedness because of the municipal control over the situation. We have therefore demanded that for the fairness of the election, all this be completely rectified. The Election Commission has assured us that they will take a decision on all the matters raised by us in the coming 2-3 days. We are optimistic that they will address our concerns in a fair and favourable way. Thank you. That was the BJP delegation that met with Election Commission officials second time in 24 hours. We also saw the TMC meet the EC officials this morning. The fight is not just over the alleged attack on Mamata Banerjee in Nandigram, but it's also about the unfair, one-sided political campaign that is being pushed by the TMC is the allegation of the BJP that also did come up in that meeting with the Election Commission. We, of course, here are tracking all the very latest on ground there in Bengal as well as here in the national capital.